Good afternoon, my dear pupils. The topic of our lesson is nature. Today we'll speak about spring. Сьогодні ми поговоримо про весну. So, repeat after me the new words. Повторюйте, будь ласка, за мною нові слова. Birds. Birds. Пташки. Bees. Bees. Бджола. Butterfly. Butterfly. Метелик. Chick. Chick. Nest. Nest. Гніздечко. Ant. Ant. Мураха. And now, let's listen to the song about spring. А зараз давайте послухаємо пісеньку про весну. Повторюйте, будь ласка, за мною речення про весну. It is spring. Весна. It is spring. Весна. It is green. Вона зелена. It is warm. Вона тепла. I like spring. Люблю весну. Let's read one more time. Давайте ще раз прочитаємо цей текст. It is spring. It is spring. It is green. It is warm. I like spring. І останнє творче завдання. Намалюйте, будь ласка, метелика, butterfly, або квіти. For example, tulips. Goodbye.